Good evening all. Today we are going to deal with the topic remoteness of damage. It is such a simple topic. You already know from the title itself what it means. Remoteness of damage. Suppose a person has committed a civil wrong or a tort. How far he will be liable for the consequences? Okay. Whenever you have committed a tort, somebody else's civil rights will be violated, or he might have caused a injury. You might have caused a injury to that person. Okay, there will be violation of a legal right. Okay, then how far you will be liable for the consequences of your act? Okay, suppose you are going for an interview. Okay, and you are intending to attend that interview by catching a train. Okay, but because of somebody picked a fight in the railway station, you couldn't enter into train, and thereafter you have catched a bus, but that bus met with an accident. Not only you couldn't attend the interview, but also you have suffered physical injury also. Then how long this person who picked a fight with you, who picked a fight only in a verbal sense, who is liable for the consequences of his act? I'm just saying in hypothetical situation, it can be happen in anybody's life. So how far he will be liable? So these kinds of things, how far a person who has committed a civil wrong will be liable for the consequences of act is covered under the topic of remoteness of damages. Okay. Then how much liability can be fixed? Is there any test to determine the remoteness of damage? These two topics are mainly covered under this head. The first one, what is remoteness of damage? According to Black Law Dictionary, remoteness of damage means the unusual and unexpected result, not reasonably to be anticipated from an accidental or unusual combination circumstances, a result beyond which a negligent party has control. It has already stated that it's an unusual, it's an unexpected result, and not reasonably, we cannot reasonably foresee the event. Whenever we are saying something in law, we usually use the same reasonably foresee. Whether a reasonable man can foresee under the same circumstances, such kinds of consequences will arise from his act, from his wrongful act, from his tort. Whether he is able to foresee this kinds of consequences will happen, then that person, then the defendant is liable. Normally the plaintiff will be the injured person, then he will definitely file suit. Then what happen? If the remoteness of damage, if the consequences is not too remote, then defendant is liable. That means it's a direct consequences. Even if it is a consequences of the consequences, still if it is a direct one, then the defendant is liable. That is what saying in remoteness of marriage. And this remoteness of marriage will mainly see two principles to decide this. The first one is foreseeability and the second one is directness. These two principles interchangeably used by the judges over the time. Next one, proximity and remote. Proximity means a close connection. What decides whether a consequences of the wrongful act or tort is proximate consequences or the remote consequence? What will decide? Who can decide? Okay, consequences of the consequences. The test of remoteness. What is the test of remoteness? If the injury and wrong committed has too remote connection, then the defendant is not liable. If it is even if it is just a remote one, if it is a direct consequences, if the defendant is able to, as a reasonable man, if he is able to foresee the consequences, then it is what? Then the defendant is liable. He cannot claim that it was a too remote damages. Okay. If the damage is direct consequences of the act, his act, then he can claim the defense that it is a too remote one. There are some cases under this head. The first one is Scott versus Stifford, the scoop case. What happened? A person threw a lighted scoop. Lighted scoop means a kind of cracker. We used to use this kinds of lighted cracker during the Vishu period, and it will definitely cause some kinds of explosion. And that person threw the crack into negligently just threw that crack into a crowd, and it was fell on a person.
and he was just through that in order to save himself, that the next person, suppose A has threw this lighter cube into the couch, and when it fell into the body of the B, he has just threw that thing away, and it was again reached to C's body, and C also threw that thing, and thereafter finally it reached the D's body and exploded, which caused the eyesight loss of the D. So the question is, as a result of the explosion, D lost one of his eyes. Whether it can be said that it is a direct consequence of the act of A. Whether it can be said that only because of A throw a lighter cube into the crowd, it happened. What's your opinion? ഒന്നുമില്ല, ഒരാൾ ഒരു മാച്ച് ഒരു ക്രാക്കർ എടുത്തിട്ട് കത്തിച്ച്, നമ്മൾ പടക്കം ഒക്കെ പറയില്ല അത്യാവശ്യം പൊട്ടുന്നത്, അതെടുത്ത് കത്തിച്ച് ഒരാൾക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞു. ആ ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ദേഹത്ത് വീണ ആൾ തട്ടിക്കളഞ്ഞു, എഗെയിൻ രണ്ടാമത്തെ ആൾ ദേഹത്ത് വീണു, മൂന്നാമത്തെ ആൾ ദേഹത്ത് വീണതോടുകൂടി അത് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്തു, ആളുടെ കണ്ണ് പോയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എയെ ഈ പറയുന്ന എ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ദേഹത്തേക്ക് ക്രാക്കർ എറിഞ്ഞിട്ടില്ല. എ ജസ്റ്റ് സിംപ്ലി ത്രൂ ദിസ് ലൈറ്റഡ് സ്ക്യൂബ് ഇൻ ടു എ ക്രൗഡ്. അതിനുശേഷം ബി ആണിത് ത്രൂ ചെയ്ത് സിയിലെത്തുന്നത്, സിയിൽ നിന്നും ഡിയിലെത്തുന്നു. ദെൻ വെദർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എ ഈസ് ലയബിൾ ഫോർ ദ ലോസ് ഓഫ് ഡി. ഡിക്ക് ഒരു കണ്ണിൽ കാശ് നഷ്ടപ്പെട്ടു, അപ്പം എ നമുക്ക് ലയബിൾ ആക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ? Anybody can answer. This is a simple question. Whether we can make this A liable for the act. Anybody? Somebody please answer. മാം എ ലയബിൾ ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ലയബിൾ ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം? ക്രൗഡിലേക്ക് വോളണ്ടറി ആയിട്ടാണല്ലോ അത് ത്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഒരു ഇന്റൻഷൻ ആവുമ്പം അത് റിമോട്ട്നെസ്സിലേക്ക് പോകുമോ വോളണ്ടറിലി ആവുമ്പോൾ? ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും പറഞ്ഞ ആൻസർ വളരെ കറക്റ്റാണ്. പക്ഷേ ഇന്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റിൽ വരില്ല. നമ്മളിപ്പം ക്രിമിനൽ ലോയിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഇന്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോളജ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. രണ്ട് ഡിസയർ ആണ്, ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ഉപയോഗിക്കുക. സാധാരണ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. എനിവേ ആൻസർ പറഞ്ഞ ശ്രുതിയാണ്, ശ്രുതി പറഞ്ഞ ആൻസർ കറക്റ്റാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് there will be a consequence when we are throwing a lighted cube into a crowd. നിങ്ങളൊരു പടക്കം പൊട്ടിച്ച ഒരാളുടെ ദേഹത്തേക്ക് ഇടുമ്പം ഒരു കോൺസിക്വൻസ് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ഈ ആളുടെ ദേഹത്തിട്ടു, അതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് പോയി സി ആണ് ലയബിൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ബിക്കോസ് ഇല്ല. ശ്രുതി പറഞ്ഞ ആൻസർ കറക്റ്റാണ്. താങ്ക് യു ശ്രുതി. താങ്ക് യു മാം. താങ്ക് യു. In this case, he was held liable to D because although one would say that his act was the furthest from the injury to D, it was really consequences of the consequences category, because this A threw this lighted cube into the crowd and it was hit on B first. Thereafter it hit on C and finally it hit on D and it exploded. But still he is liable because it's a foreseeable consequences. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം ലൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം എറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഈ ക്രൗഡിൻ്റെ നെഗ്ലിജൻസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി IPC ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഈ ഒരു പോർഷൻ നെഗ്ലിജൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രൊസഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കല്ല് എറിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് ആരെങ്കിലും ഒരാളെ ദേഹത്ത് കൊള്ളും എന്നുള്ളത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻറ്റൻഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളെ നെഗ്ലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ട് അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. Ma'am, your voice is breaking. What about now? No, it's okay. Okay, fine. See, his act was held to be a proximate cause of the injury to do. So proximate means ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസിക്വൻസ് ആണ്. നമുക്ക് ഫോർസി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോക്സിമേറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആണ്. ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് റിമോട്ട് ആയിട്ടുള്ള കോൺസിക്വൻസ് അല്ല ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇറ്റ്സ് എ ഡയറക്റ്റ് വൺ. സോ A can be held to be liable. And another case is also the Heine versus Hardwood. യൂഷ്വലി നെറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മളിപ്പം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ടോട്ടലി ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് വരാറെന്ന് വെച്ചാൽ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് വരാറ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേസുകളാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്.
സ്കോട്ട് വേഴ്സസ് സ്റ്റിഫോർഡ് ആണെങ്കിലും ഹൈന വേഴ്സസ് ഹാർഡ്വുഡ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടോർട്ടിൻ്റെ പോർഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടോ നെഗ്ലിജൻസ് കേസിൽ ഈവൻ PSCയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാറുണ്ട്. The next question is Highness versus Hardwood. The servant of the defendant, owing to the negligence, abandoned a horse van on a crowded street. The street had children and women, and usually, normally we can think that one of the child will be threw a stone at this horse, and this horse might have ran away, and definitely when this horse is ran away without control, it will cause damage to other people. And the same thing happened here. ഒരു കുട്ടി ഒരാൾ നമ്മൾ ഹോഴ്സിനെ കെട്ടിയൊരു വണ്ടി ഒരു സ്ഥലത്ത് ജസ്റ്റ് നെഗ്ലിജൻ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോയി. അതിന് ഓണറായിരിക്കാം. അപ്പം ഇട്ടിട്ട് പോയ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു വെച്ചാൽ കുട്ടികളും വലിയ ആൾക്കാരെല്ലാം ഉള്ളൊരു ക്രൗഡായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ചെറിയ കുട്ടികളാണ്, നോട്ടിയായിരിക്കും. അപ്പം അവരെന്ത് ചെയ്തു, അതിലൊരാളൊരു കല്ലെടുത്തിട്ട് ഈ കുതിരേനെ എറിഞ്ഞപ്പം ഇത് ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോളായിട്ട് ഒറ്റയടിക്ക് ഓടിപ്പോയി. അത് ആളുകൾക്ക് ക്രൗഡിൻ്റെ ഇടയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കി. Now the question is, അപ്പം കുട്ടികൾക്കും ഇങ്ങനെ ഓടുന്ന സമയത്ത് ഇവരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പോലീസുകാരൻ, എ പോലീസ്മാൻ, in order to stop the horse and to rescue women and children, a policeman suffered injuries himself. ഇവരെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഈ ഹോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാൻ അവേ ചെയ്തു. അപ്പം ഇവരെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പോലീസ്മാൻ എന്ത് ചെയ്തു, അയാൾ സ്വയം ഇഞ്ചുറീസ് അയച്ചുകൊണ്ട് ഇവരെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്തു. Then the question is whether this owner of this horse is liable to pay damages to this policeman. നമുക്കറിയാലോ ഡാമേജസും ഡാമേജും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഡാമേജ് മീൻസ് എ ഇഞ്ചുറി, means violation of a legal right. When it comes to damages, it means compensation, unliquidated compensation. Okay. In a lawsuit brought by the plaintiff against the defendant, the one defense pleaded was that of novus actus intervenus. ഈ നോവസ് ആക്ടസ് ഇന്റർവീനിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു നമ്മൾ റിമോട്ട്നെസ് ഓഫ് ടു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസിക്വൻസ് ആണെന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ഡിഫൻസ് ആണ്. അതിന് ഈ ഒരു രീതിക്കാണ് പറയുന്നത് നോവസ് ആക്ടസ് ഇന്റർവെനിയൻസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ടു റിമോട്ട് കോൺസിക്വൻസ് ആണിത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഹോഴ്സ് റാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് വാസ് ഓൺലി ദർ വാസ് ഓൺലി ചാൻസ് ടു ഹിറ്റ് ദി വിമൻ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ alone. This policeman was willing to suffer this injury. That is why he rescued and suffered the injury. This was their contention. But it can be a valid contention because the primary duty of the policeman is to protect the life and property of the people. So he was doing his duty. So it cannot be said that a too remote consequence. So the owner of the horse is liable. Again, in this case of the court held that novus actus intervenus was not a valid defense in this case. ഈ നോവസ് ആക്ടസ് ഇന്റർവെനിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മാക്സിമം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് വെക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മേ ബി നെഗ്ലിജൻസിന് ഡയറക്റ്റ് തരാതെ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സ് ഫോളോയിങ്ങിൽ നോവസ് ആക്ടസ് ഇന്റർവെനിസോ അല്ലെങ്കിൽ നോവസ് ആക്ടസ് വെനിസിൻ്റെ ഇന്റർവെനിസിൻ്റെ മീനിങ് ചോദിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഓർമ്മ വേണം. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് we have already seen how we are deciding this remoteness of damage and the consequences. Everything is based upon the fact and circumstance of the case. But still there are two principles. I have already said this. The first one is the test of foreseeability, whether you can foresee the consequences. And the second one is whether it is direct consequence one. So it depends upon the judge and the place and the time. They are picking one out of this. Okay, during the first times, the test of reasonable foresight was prevalent. Thereafter, test of darkness got predominance, and it was interchanged like this. Depends upon the place and time and the circumstance of the case. The judges used to pick one among them, or some of the judges used to pick two out of two also. See, രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് പറയുന്നത്, ടെസ്റ്റ് ഓഫ് റീസണബിൾ ഫോർസൈറ്റും ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് കോൺസിക്വൻസ്. ഇതിൽ രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ ജഡ്ജിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് ആളെ ഏതെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാറ്. പക്ഷേ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർസിബിലിറ്റി ആയിരുന്നു കൂടുതൽ പ്രിവലൻ്റ് ആയിരുന്നത്. പിന്നീട് അത് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡയറക്ട്നെസ്സിന് കുറച്ചും കൂടെ പ്രിഡോമിനൻസ് കിട്ടാൻ തുടങ്ങി. എഗെയിൻ വീണ്ടും ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർസിബിലിറ്റി തന്നെ വരാൻ തുടങ്ങി. കാരണം കുറച്ചും കൂടെ ഡയറക്റ്റ് കോൺസിക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർസിബിലിറ്റി പറയുന്നതായിരിക്കും കുറച്ച് വെദർ എ ഓർഡിനറി prudent man whether an ordinary prudent man is able to foresee the consequence, then only him liable is the reasonable thing. നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാത്തൊരു കോൺസിക്വൻസിന് ഓഫ് കോഴ്സ് ടോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻറ്റൻഷൻ വേണമെന്നില്ല, യാതൊരു കാര്യവും വേണമെന്നില്ല. വെദർ യു ഹാവ്
violated the legal right. നമ്മൾ ആഷ്ബി വേഴ്സസ് വൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേസ് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഈവൻ ആ കണ്ടസ്റ്റന്റ് ജയിച്ചിട്ട് പോലും ഇയാളെ ലീഗൽ റൈറ്റ് വയലേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാകുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ആ കേസ്. ഈ നമ്മൾ ഈ വോട്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുള്ള ആളെ ലീഗൽ റൈറ്റ് വയലേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്ക് ഡാമേജസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കേസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. The first principle related to remoteness of damage is test of reasonable foresight. Okay, whether a reasonable man able to foresee the consequence. Then if a reasonable prudent man is not able to foresee the consequence, then the defendant is not liable. Okay, at the same time, if a reasonable prudent man is able to, if he is not able to foresee the consequence, then the defendant is not liable. If he is able to foresee the consequence, then the defendant is liable. And the next one is text of directness. See, when there is a direct connection or when there is a proximity between the injury happened and the wrong, then only the defendant is liable. If the consequence is too remote, we can't do anything. Okay, a person is liable for all the direct consequences of his act, whether he could have foreseen them or not. There might be some things which an ordinary prudent man might not able to foresee. Even then, in this test of directness, he is liable to pay compensation or damages. Why? Because in the test of directness, what we are looking into, whether it is a direct consequence only, whether you are all or a reasonable prudent man able to foresee this or not is not the problem of court, but simply whether the consequence is a direct one, whether the consequence is directly flowed from the wrong. It is the only question. A person is liable for all the direct consequences of his act, whether he could have foreseen them or not, because consequences which directly flow a wrongful act are not too remote. Because the rationale behind this principle was this: normally a direct consequence normally will be a foreseeable one. We cannot say like that always, because even though it is a direct consequence, even if there is a prudent man, he might not be able to foresee the same. But still, there were a time test of directness was the prevalent one. The case is Remoteness and Furnace, Wilty and Company. The relevant fact of the case are that defendant chartered a ship to carry cargo. The cargo included a quantity of petrol. Okay, there was a leakage in the tin of the petrol, and it was the oil was collected in a hold of the ship. Hold means the place where the cargoes are collected. Okay, now owing to the negligence of the defendant servant, a plank means a piece of timber fell into this hole, and after a spark initiated, it was then exploded. The ship exploded. Then the plaintiffs claimed damages, but you can imagine that it was not easy for, or it was not foreseeable for this ship's owner. Okay, even if he is a reasonable man, he can foresee such a thing. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇതിൽ എന്താ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു ഷിപ്പിൻ്റെ കാർഗോ ഒക്കെ വെക്കുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ലേ, ആ ഷിപ്പിൽ കുറച്ച് ടൺ ഓഫ് ഓയിൽ പെട്രോൾ കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് ലീക്കേജ് വന്ന് ഈ കാർഗോയിലേക്ക് വന്നു. ഈ കാർഗോയിലേക്ക് ഒരു വുഡൻ പീസ് വീണിട്ട് ഇതെന്ത് ചെയ്തു, സ്പാർക്ക് വന്നു, ഫ്രിക്ഷൻ വന്നു, സ്പാർക്ക് വന്നു, ഇത് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, റീപോളിമസ് കേസിൽ വെദർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഫോർസിയബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് മാറി പിന്നീട് ഡയറക്ട്നെസ് ആണ്. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഈ കാർഗോയിൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള പെട്രോൾ വന്നു, സ്പാർക്ക് വന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് കോൺസിക്വൻസ് ആണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചാൽ അറിയാം, ഒരു വുഡൻ പീസ് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. ഒരു വുഡൻ പീസിന് നോർമലി ഹീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പാർക്കോ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതേ സ്ഥാനത്ത് ഇതൊരു ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇവരുടെ നെഗ്ലിജൻസ് കൊണ്ട് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു മാച്ച് ലൈറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചൊരു തീപ്പൊരി വീണതാണെങ്കിൽ ശരി. പക്ഷേ ഇവിടെ സ്പാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഫ്രിക്ഷനാണ്. ഈ പറയുന്ന മരം കൊണ്ട് നോർമലി മരത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഈ പറയുന്ന പോലെ സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാക്കുവാനോ ഫയർ ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും കഴിവുള്ള സാധനമല്ല മരം യൂഷ്വലി. അപ്പോൾ നമുക്കത് അത്രയും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഫോഴ്സ് ചെയ്യാനും പോകുന്നില്ല. But still, it was held that since the fire and subsequent destruction of the ship was a direct consequence of the defendant's negligence, it was immaterial whether the defendant could have reasonably foreseen it or not. അപ്പം ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ തീ വന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ ഷിപ്പ് കത്തിയത്. ഓക്കെ,
ആ ഷിപ്പ് കത്തിയത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഡയറക്റ്റ് കോൺസിക്വൻസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഓണർ എന്താണ് ലയബിൾ ആണ്. പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും. ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി സെഡ് ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ എ prudent man, you can't foresee everything. Even if you are able to foresee something, there are certain things, even though they are direct consequences, you will be unable to foresee the same. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു റീസണബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് മാൻ ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. ചില കാര്യങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് കോൺസിക്വൻസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നേരത്തെയും പറഞ്ഞു. അതിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണിത്. കാരണം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഓയിൽ ടാങ്കിൽ നിന്ന് ഓയിൽ പോയി കാർഗോയിൽ പോയി മരത്തിൻ്റെ ഒരു പീസ് വീണു, സ്പാർക്ക് ഉണ്ടായി, അവിടെ നിന്ന് ഫയർ ഉണ്ടായി, ഷിപ്പ് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, so it is not a foreseeable one, but still it is what? It's a direct consequence. So the owner of the ship was liable. And there was another case, wagon mount case. In this case, the 40 years old repolymer's case reinstated. Okay. The test of directness that was upheld in the repolymer case was reconsidered and it was held that it is incorrect and was rejected by the Privy Council. 40 years later, in the case of Overseas Tankship UK Limited was Smosh Dog and Engineering Company Limited and the popularly known as Wagon Mount case. അപ്പം ഈ ഒരു വാഗൺ മൗണ്ട് കേസിൽ വച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ റീപോളിമേഴ്സ് കേസ് അവർ എന്ത് ചെയ്തു, റീകൺസിഡർ ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകറക്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർസിയബിലിറ്റിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു. ഇതും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഷിപ്പിൻ്റെ കേസാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതും ഇവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നെഗ്ലിജൻസ് വന്നു, ഓയിൽ പോയി കടലിൽ സ്പ്രെഡായി. അത് പിന്നീട് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള അതിൻ്റെ അവിടെ എവിടെയോ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഈ അയണൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആരെയോ ഒരു എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ അവർ മെയിനായിട്ട് ഇതുപോലെ അയണൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു. അപ്പം അവരെ അവിടേക്ക് അത് സ്പാർക്ക് വരികയും അത് പിന്നീട് എക്സ്പ്ലോഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ത് ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഓയിൽ അത് പിന്നീട് ഒഴുകി പോയി വേറൊരു സ്ഥലത്തെത്തി അവിടെ സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാക്കി അവിടെ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഇഫ് ദേ ആർ giving the verdict according to repolymer's case, then the verdict will be then this owner of the ship is liable. Repolymer's കേസിനെ ബിലീവ് ചെയ്തുകൊണ്ടും ട്രസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വേർഡിക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഈ വാഗൺ മൗണ്ട് കേസിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഷിപ്പിൻ്റെ ഓണർ ലയബിൾ ആണെന്ന്. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പറഞ്ഞു ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർസിയബിലിറ്റി, ദേ ഗിവ് പ്രിഡോമിനൻസ് ടു ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർസിയബിലിറ്റി. റീപോളിമേഴ്സ് കേസ് വന്നതിന് ശേഷം 40 years കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഈ കേസ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ട്സ് ഒക്കെയാണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ അവർ കുറച്ചും കൂടെ ലക്കി ആയിരിക്കണം വാഗൺ മൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന കേസ്. ഈ കേസ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം. ഇത് AK ഗോപാലൻ എന്ന് പറയുന്ന കേസും മനേക ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്ന കേസും പോലെയാണ്. രണ്ടിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ AK ഗോപാലിൽ നിന്ന് മനേക ഗാന്ധിയിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും വേർഡിക്റ്റിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം വന്നു. ലൈക്ക് വൈസ് റീപോളിമേഴ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യവും വാഗൺ മൗണ്ട് കേസിലെ കാര്യം അപ് ടു എ ലിമിറ്റ് രണ്ടും തമ്മിൽ നല്ല സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ വേർഡിക്റ്റ് ഇസ് എൻ്റർലി ഡിഫറെൻറ്റ് ബിക്കോസ് the repolymer's verdict was based upon the principle of directness, whereas this wagon mount case relied on the principle of foreseeability. അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് റിമോട്ട്നെസ് ഓഫ് ഡാമേജിൽ നിന്നായിരുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഹൗ ഫാർ എ പേഴ്സൺ ഈസ് ലയബിൾ ഫോർ ദി കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ഹിസ് ആക്ട്. See, when a person committed a civil wrong, how far he will be liable for the consequences. Whether he is only liable for the direct consequence or he is liable for the remote consequence, whether he is liable to two remote consequences. And based upon that, there are some test of reasonable foreseeability, and the next one is test of directness. We have seen some cases like Scott versus Speard, Heiner versus Hardwood. In all these cases, even though it can be said that it was a too remote one, still it was the direct consequence, and it can be foreseen. If the defendant was too much negligent, such an accident or injury can be avoided. So the defendant was liable. Thereafter, we have seen there are two main principles, and the first one is test of reasonable, test of directness. In test of reasonable, which means whether a reasonable prudent man is able to foresee the consequence under the same situation of the defendant. And when it comes to test of directness, a person is liable for the all direct consequences of the act, whether he was able to, even he was a ordinary prudent man, whether he was able to foresee the consequence or not is
not at all a question in the test of directness. In case of test of directness, the only question is whether this is a direct consequences of the act. And we have seen this repolymers and furnace case. Even though according to facts, it was not able to foresee, even if the defendant was say reasonable prudent man, but still the court said that defendant is liable. But after 40 years, this Wegmount case came, and even though the facts are similar, the court the court decided to rely on the principle of foreseeability again. That's all about this remoteness of damage. The different news reported in Hindu, which I consider it has a constitutional importance. And the second issue reported by this Hindu, which is I think is a constitutional